ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ and we can discuss about transcription unit. Speak out students, what is meant by transcription unit? Okay, very simple definition. It is a part of DNA. It is a part of the DNA which undergoes transcription. Enough. That is called transcription unit. So it is a part of DNA which undergoes replication, which undergoes transcription, which undergoes transcription. We can call transcription unit. It is a part of DNA. Those are undergoes the transcription is undergoes that one transcription unit. The transcription unit structure, I hope that one everybody know. For your understanding, I am drawing about transcription unit. ಇದೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎನಾ ಸಾರ್? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದೇನು ಸರ್? Actually DNA is looks like this only, but for your understanding I make it to separate. Okay now, same here also 3 prime to 5 prime and 5 prime to 3 prime. Correct students? Okay now, so anti-parallel polarity of one DNA is there. It is too much of length is there, but e part only I taken means e part nalli maatra replication alla transcription is going on. That's why it is called which unit? Transcription unit. But transcription unit is consist of 3 parts. 3 parts are present in the transcription unit. What are the 3 parts are there in the transcription unit? Means the first one is called promoter. Yes, second one is called structural gene. Last one is called the mass which one? Terminator. Okay, 3 parts are there: promoter, structural gene, terminator. Okay, yes. What is meant by promoter? Okay, you already know promoter terminator is a part of the structural gene. Understood? So that's why promoter and terminator is flank the structural gene. Flanks andre enda flank anta ondu use madidiru nodi text book nalli flank anta. Flank andre edge ಅಂತ ಅರ್ಥ, edges. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ DNA. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ lateral side or peripheral side ನಲ್ಲಿ one side promoter is there, one side which one is there? Terminator is there. ಇದು promoter region. This is the promoter. This is called what? Terminator, promoter. The 2 regions are there students. Here now promoter region ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್? RNA polymerase. Because RNA polymerase is very important for which one? Transcription. Very important for transcription. Okay, so actually before the transcription unit I have to explain what is meant by transcription unit. So I have to explain about what is meant by transcription. Come on, who will speak that one? What is meant by transcription? Yes, simple definition andre, yes, the synthesis of RNA from but with logic if you are explain means the meaning also will be changed. Okay, what is meant by actual meaning of transcription means the process of, it is a process of copying of okay genetic information from one strand of DNA into RNA is called transcription. Same definition is there in your NCERT textbook. It is the process of copying of genetic information from one strand of DNA into RNA is called the mass transcription. Okay, so first we can discuss this one, later we can go for a transcription unit of students. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ.
This is about the DNA is there. A DNA undergoes that one, the transcription. Okay, so I can draw ಸ್ವಲ್ಪ neat diagram. Idra DNA. Clear? It is about the DNA. E DNA, it is a part of those part of DNA which undergoes transcription. Those part of DNA which undergoes transcription, what we can call the transcription unit. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ವಿಚ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a template? Option A, 3' to 5' polarity is acts as a template, or 5' to 3' is acts as a template. Which prime? 3'. Andre, this one only acts as a template, or this one 3' to 5'. Okay, now this one only acts as a template, students. Why? Why 3' to 5' only acts as a template? Because 3' to 5', if it is acts as a template, means newly synthesized RNA polarities 5' to 3'. Why new RNA synthesis occur only from 5' to 3'? Why new RNA synthesis occur only from 5' to 3'? Because enzyme ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಎಂಜೈಮ್, ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? RNA polymerase. RNA polymerase. ಯಾಕೆಂದರೆ RNA polymerase ಇಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ RNA. ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ RNA ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ RNA ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ RNA polymerase. DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ DNA polymerase. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ DNA polymerase ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ DNA polymerase ಅಲ್ಲ. ಯಾವ polymerase? RNA polymerase. ಬಟ್ ಈ RNA polymerase ಯಾರು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ RNA ಮೀನ್ಸ್ DNA. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಏನ? DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA polymerase ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ DNA, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆನ್ DNA, RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ RNA DNA ಅಂದರೆ DNA ಇಂದ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮಾಂಡ DNA ಮೇಲೆ ಅಡೆನಿನ್ ಇದ್ದರೆ, DNA ಮೇಲೆ ಅಡೆನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ RNA? ವಿಚ್ ಒನ್? ಯುರಾಸಿಲ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನು ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆರ್ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ಸೇಮ್ ರಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ಸೇಮ್. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a template? 2 strands. But transcriptionally how many strands are acts as a template? 1 strand only. Are they which polarity of that one? 3' to 5'. But DNA replication plus transcription both are based upon complementarity principle. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಸಪೋಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡೆನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ಯುರಾಸಿಲ್. ಅದೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡೆನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥೈಮಿನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆನಿನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವಿಚ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಯುರಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಕಮ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ DNA ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ RNA. ವೈ ನಾಟ್ 2 strands? Yes, why not 2 strands? Why not 2 strands acts as a template? Acts as a template ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ 2 strands ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್? ಇದಕ್ಕೆ 2 reasons ಆರ್ ದೇರಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ. ವೈ ನಾಟ್ 2 strands ಆಫ್ DNA? ಓಕೆನಾ?
acts as the template during transcription. This question. Okay, so because two reasons also there, two reasons. What about the first reason? If two strands are acts as a template, two strands acts as a template ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ 3' to 5' polarity, even 5' to 3' polarity, both are acts as a template. Come on, how many RNAs are synthesized? 2 RNAs are synthesized. So if the two strands are acts as a template, 2 RNAs are synthesized. 2 RNAs are synthesized. Matte e RNAs both are complementary with each other, non-complementary? Complementary with each other. Correct? Both are complementary with each other. Both are complementary. Okay, now 2 strands are synthesized and they can complementary with each other. ಈಗ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್? Both are completely bind with each other. They will form which one? Double stranded RNA. They forms double stranded RNA. They form double stranded RNA, but double stranded RNA function in the it prevents what? Translation ನಡೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು RNA ಟೆಕ್ನಿಕ್, RNA ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರೋದು. RNA ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೆಮಟೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಮಟೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಮಟೋಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಸ್ಟ್ರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೊಬಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆನಪಿದ್ದೀರಾ? ಟೊಬಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಟೊಬಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೆಲಾಡೋಗನಿ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟಾ ಇಶಿಯಾ. ಎಸ್, ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಷಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಟೋಡ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೊಬಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆನಾ? ಬೋತ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಆ ಎರಡು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA. ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 strands acts as a template, or 2 strands if it is acts as a template means ಓಕೆನಾ they can synthesize 2 RNA. ಆ 2 RNA complementary with each other, that's why they will form double stranded RNA. ಇದೊಂದು ರೀಸನ್. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA it not helpful for translation. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ 2 strands are acts as a template, different proteins are synthesized. Different proteins are synthesized with opposite sequence of amino acid. Synthesized with opposite sequence of amino acid. Opposite sequence or irregular or abnormal, ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 3' to 5' ಇಂದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು mRNA ಇಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ DNA? ವಿಚ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ DNA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್? 3' to 5' ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ mRNA. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೋಟೀನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ if the 5' to 3', if it is also acts as a template, they can synthesize one more RNA. But ಆ RNA ಇಂದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅವಾಗನೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? 2 reasons are there why not 2 strands acts as a template. Andre first one, if the 2 strands are acts as a template, okay na, 2 RNAs are formed, both are complementary and they will form double stranded. What about third? Second reason, here different proteins are synthesized. Yakandre one RNA can synthesize one type of protein, but ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ 2 different proteins ನಲ್ಲಿ one is ಈ 2 different protein ನಲ್ಲಿ one is called normal protein. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಏನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕರ. ಬಟ್ ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗೈನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಡರ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಫ್, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ 2 reasons. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DNA ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಟು RNA. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಏನು? ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್. ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ದ RNA polymerase can be bind to the promoter, it starts which one? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೀರ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ 3', 5' ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3' to 5' it is acts as the template. 5' to 3' is acts as the template just before. Yes, one. This is called template strand. ಈಗ opposite to template strand what we can call? Coding strand. ಇದು called coding strand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. coding strand. This is called coding and this is called template. Okay? ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ, ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಯಾಕೋ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರ. ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, Promoter region is commonly present in the 5' polarity, near to 5' polarity of the which one? Coding strand. 5' polarity of the coding strand nalli which one is there? Promoter is there. ಅದಕ್ಕೆ upstream ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ನಾವು upstream ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಓಕೆನಾ? we can call them as upstream ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ because ಓಕೆನಾ, it is present 5' of which one? Coding strand 5' ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ it is present. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ RNA synthesis occurs. Remember students, for your understanding, okay, on small concept. ಇದೊಂದು 2 strands of DNA. Okay, this is about the 2 strands of DNA. ಈಗ ಇದು 3' to 5', ಇದು 5' to 3'. 3' to 5' always you already know acts as a template. ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲಿರ ಸಪೋಸ್ GATAC GACC like that one nucleotide sequence ಇದ್ದರೆ, ಕಬಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? CTATGCTGG ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು DNA ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇದಂದರೆ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಈ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. During transcription time 3 to 5' only acts as a template. Then they can synthesize one more mRNA ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರ. ಇದು mRNA. ಈ mRNA polarity ಇಂದ 5' to 3'. ಕರೆಕ್ಟಾ? Then come on, if they are having this sequence means what is the nucleated sequence is there on the mRNA ಮೇಲೆ ಏನು nucleated sequence ಇರ್ಬೋದು? Yes, C U A U G C U G G.
Are you observing, students? mRNA ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ ಎ ಈಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದರ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥೈಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯುಲರ್ ಇಸ್ ದೇರ. ಅಂದರೆ actual genetic information is present in the coding. Where does genetic information is present? Genetic information actually present in coding. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೋ ಅದೇ ತರಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ mRNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ mRNA ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ mRNA, it is not similar to template, it is similar to which one? Coding strand. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ರಮ್ RNA ಆರ್ mRNA. ಮತ್ತು mRNA ಮೇಲೆ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Amino acids will becomes and bind with each other according to the codons of mRNA. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ DNA? ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಸೆನ್ಸ್ DNA ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ಇದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಇದೇ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ, ಇದೇ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದಲ್ವಾ, ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ಇದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ mRNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ mRNA ಮೇಲೆ ಏನೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. That's why promoter region, why we can call them as upstream? Andre ide reason. Understood in your NCERT textbook also as it is they are given. Okay, now it is called upstream. Why? Because it is present near to 5' end of the coding strand. 5' end of the coding strand, because coding strand is actual real DNA, but it does not directly participate in the transcription. It does not involved in the transcription, but what they having the coding, what is having the nucleated sequence, same nucleated sequence we can observe on mRNA, but instead of the thymine, mRNA is how? Uracil. Got the clarity, students? This is promoter is over. Few extra points I'm giving about promoter. It is having in prokaryotes, so not in eukaryotes. In prokaryotes, they are having repeated. Tata is present. Here Tata is mentioned, here Ata is present. Correct? Tata, Ata. This Tata we can observe mainly in the promoter region. This promoter region is contain repeated TA sequence. If the TA sequence is there, means what? AT sequence is present in the opposite strand. It is first discovered by Pribnov. That's why this box is called Pribnov box, or it is also called Tata box. Pribnov box or Tata box, meaning it is a repeated nucleotide sequence we can observe in promoter. Repeated nucleotide sequence. What are the repeated nucleotide? Means TA. What is the specialty of this repeated nucleotide sequence? Means because of this TA only RNA polymerase can be bind in the promoter. RNA polymerase enzyme can be bind to the promoter region because of this reason only, because of the repeated nucleotide sequence. Because TA, it is one of the indication of easy binding of RNA polymerase.
But RNA polymerase, if they want to bind with here, come on, the one factor also required. Remember, what is the name of the factor is required for binding of RNA polymerase with promoter? Sigma factor. Sigma factor. Sigma factor is required. Sigma factor is required for the binding of RNA polymerase with whom? Promoter. Got the clarity, students? Okay, now? So this is the promoter is finished. Where does promoter is situated? Promoter is situated 5' polarity of the which strand? Coding strand. That's why it is called upstream region we can call. The second one is structural gene. This one is called structural gene. Structural gene. What is the function of structural gene? Structural gene can deciding the length of the mRNA. It will be decide that one length of the DNA, length of the mRNA or length of the RNA. Because in the structural gene region, more nucleotides are present, means same more nucleotide containing mRNA or RNA synthesis occurs. Correct? The length of the RNA can be decided by which gene? Structural gene. But each structural gene is having major information, genetic information present in this structural gene region only. It is present between promoter and terminator. Between structural gene is situated. It is having the major genetic information, students. Okay. Then last one we can go for terminator. There itself only meaning is there terminator. Terminator means what? Stop. What they can stop? Yes, they can stop that one, the transcription. How they can stop the transcription? Yes, by the removal of RNA polymerase. RNA polymerase can be removed from this place. But how RNA polymerase can find out here only terminator region is there? Yes, with the help of the one more factor also very helpful to RNA polymerase. Name out rho factor, RHO, rho factor is very helpful for find out the terminator region of the transcription unit. That is rho factor. Got the clarity, students? Okay. But where does terminator is present? Same. Terminator is present in the downstream region. Downstream means what? It is present mainly 3' polarity of the which strand? Coding strand. Okay, now. It is present in downstream region. Present in downstream region. Downstream region means it is present 3' polarity of template strand. Coding strand. It is completely present in 3' template of 3' polarity of coding strand. It is situated. That's why it is called downstream region. So this is upstream region and terminator is called downstream region. Got the clarity, students? Based upon the polarity of the coding strand, polarity of the coding or sense strand. Got the clarity, students? Okay, now. Okay. Either structure of the transcription unit over. Structure of the transcription unit is over. Okay. So in the structure of the transcription unit, when you are reading the NCERT textbook, when you are reading, we can get the good information because promoter region. In the promoter region, what about the sequence is there? Promoter region, same opposite sequence is present here. Correct? Why? Because here 3' polarity of the template is there here. 5' polarity of coding is there. But here ulta means what? Opposite. Opposite means what? 5' polarity of template, 3' polarity of coding strand is there. That point also mentioned in your NCERT book. Nalli also. What is the situation we can observe here? Promoter. Opposite we can observe or reverse we can observe in the terminator. Because their function also like that only. This much. Today class enough? No sir, we can go for some more information. Okay. Yes. In the meantime, still 10 minutes is there? No. Can I ask a question or can go for that? Yes. Okay.
Next we can go for further concept. Don't waste the time. That is called gene. What is gene? Okay, na? What is the type of genes? We have to discuss. Don't waste the time. Okay, na? Who will give that definition? Yes. Very good. It is a unit of which one? Inheritance. Inga beku andre gene is a part of DNA. It is a part of DNA and which control a particular trait. Which control a particular trait or character. Particular trait or character they can control, that is also called gene. But genes are different types. Genes, for their function we can divide into different types. The first one is called cistron. Second one is called muton. Third one is called recon. Fourth one is called replicon. Don't prolong it. Okay, now so this is only the 4 is there. Cistron, muton, recon, replicon, 4. Cistron. Cistron we can call structural gene. We can also call structural gene is also called structural gene. Okay, and it is also called transcription unit. It is also called transcription unit. Transcription unit also we can call, that is cistron. Transcription unit we can call cistron. But what is meant by muton? Muton is nothing but it is a unit of recombination. Unit of mutation. Mutations. And where does mutations are occur in the DNA? That part we can call muton. Recon. Recon means what? It is a unit of recombinations. Unit of recombinations. Replicon. Yes. It is a part of, it is a unit of which one? Replication. Replication. Elli replication shuru aguto, that is called replicon antagiri. Got the clarity, students? Okay, na? Cistron, muton, recon, replicon. But remember, students, cistron nalli ivella parts la. Cistron andrene total transcription unit. It is one of the structural gene anta enu helbodu. Ee structural gene nalli any changes bandide andre, yes, that is called mutations. And any changes bandidre mutations, yes, that is called muton. If any changes, if any new characters will be expressed, means what we can call recon anta karita. Illa aa DNA nalli if the replication start aitu andre what we can call, yes, that is called replicon anta karita. Okay, no? So this is about the 4 different types of the genes. But really cistron is there. Cistron. Matte 2 types are there. That is called monocistronic gene and polycistronic genes. This cistron generally in eukaryotes and prokaryotes it is different. Okay, now so eukaryotes and prokaryotic gene we can discuss. Eukaryote and prokaryotic genes. Prokaryotic gene, eukaryotic gene. Prokaryotic gene and eukaryotic gene. Illi nanu explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Prokaryotic gene. Eukaryotes, prokaryotes. Meaning already know. Okay? But main important difference. What is the main difference means? Eukaryote genes are mainly they having which type of cistrons? Monocistron or polycistron? Monocistronic genes are present. Monocistronic genes. Monocistronic genes are present. Okay, no? Idralli polycistronic genes are present. Polycistronic genes. So monocistronic genes, if they can express aitu andre, they can synthesize one mRNA. Every gene can expressing nalli first transcription, amale translation. Compulsory 2 stages are there in the gene expression. Monocistronic gene also can express
In this expression, first of all, they'll undergoes transcription. By the transcription, what they can synthesize? mRNA. ಮತ್ತೆ monocystronic gene ಇಂದ synthesis ಆಗಿದೆ mRNA ಗೆ ಹೆಸರಾ monocystronic mRNA. But monocystronic mRNA then can code how many polypeptide chains? One polypeptide, many polypeptide? One polypeptide, correct? So that's why monocystronic genes under meaning the gene which code only single protein. Monocystronic gene andre it code only single protein. The genes which code the single protein is called what? Monocystronic gene. Poly means what? Many. Okay na? So one gene can means polycystronic gene means what? It will be code that one many protein. It code that one many proteins. It code that one the many protein. Adike polycystronic genes we can observe in eukaryotes and monocystronic polycystronic in prokaryotes and illi PP correct ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ monocystronic genes ನಲ್ಲಿ one specialty also there are. Both introns and exons are present. Introns and exons ಎರಡು ಇರುತ್ತರ. Introns and exons are present. Introns ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು. Coding sequence or non-coding? Non-coding sequences introns. Non-coding sequences. Introns means non-coding sequences. Non-coding sequences. And exons means coding sequences. Clear? Andre, exons are interrupted by whom? Exons are interrupted by introns. Exons are interrupted because exons are important, you know. Introns are not important. ಅದಕ್ಕೆ exons are interrupted by introns ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Introns are interrupted by exons ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ exons are very important. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಓನ್ಲಿ exons are present. Only exons are present. Exons only present. Correct? Plus one gene andre one polycystronic gene, they can code many protein anta heltiro. Adike it is called operon anta karitira. Operon means what? Cluster of genes anta karitira. Operon means cluster of genes. It is having cluster of genes. Cluster of genes. So operon is present in prokaryotes. Eukaryotes nalli split genes are present. These are the three differences. These are the three differences between what? Eukaryotes and prokaryotes, students. Got the clarity, students? One DNA idre aa DNA mele introns exons eradu ide andre yes adu ಏನು ಜೀನ್ ಅದು? ಮೊನೋಸಿಸ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ exons are interrupted by introns. Because of this interruption, eukaryotic genes are called split genes. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅದೇ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಕೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸರ